No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. IKA University Tripura, where dreams begin. From Lychee Drink, refresh your feelings. Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai Chocolatey Choco Bean, shade bhara range rangin. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Shirishitini okharjitero hastini joto lukurogno ani khani paiflaya hamzanma taichi bayafaru. O matai chini kathalaima tai hamari tubui faithon. Khulumkha ang Pinaki de Burma. Tripura hastini joto lukurogno no Sharna Kamal Jewelers ni bakhaktei rat yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru. Sharna Kamal Jewelers nong ni bagi tubui faika Sharna Varsha offer. O offer chengri jagnai 23rd June ni shimi
12 July jara. Tai botong nong ni bai kok toma kaham. Abong kha noro kecam rangcak no selai bo ketal hallmark genang rangcak ni mani talang nani shep botong. Abo shimia. Kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak. Gold in making charges of the tongnai 25% off. Te diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amos miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Te lucky draw tongnai egrota home appliance. Te niro five room no sokan bo. Totono lamsogo shorno komolo final bagi. Tai Chini Khorang Komoli showroom shalbrum no khuluk jasan. Hambai. Brown energy drink, रोटी से पहले चाहते हो जब refresh. Brown energy, brown energy, brown energy. Brown Lychee Drink. Refresh your feelings. Welcome to IKA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At IKA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At IKA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. IKA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes IKA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of IKA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Chocolatey Choco Bean. স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Agartala Government Dental College is a dream project of Tripura government. Another new building is being constructed for the dental college. The central government has provided funds for it from the donor ministry. Chief Minister Utkarsh Manch announced this news after a meeting
The Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, today said that India's rise as a global power must be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas. A Bangladeshi woman and a man from Bangalore was caught suspiciously by the border security forces on Wednesday at Kunaban Harihardula border area. The Bangladeshi woman named Gulshana Akhtar entered India through Tripura borders holding the hand of a broker. A public interest litigation case was filed by Dr. Vijay Debarma and John Debarma on behalf of the Joint Committee members earlier in the Tripura High Court over the implementation of deporting illegal migrants. A total of 20 students will be given admission to 9 different courses in Techno India University through a joint entrance exam. Professor Dr. Ratan Kumar Shah gave detailed information through a press meet at Agartala Press Club on Thursday. Vishalgarh police have cleared the name of the accused in a murder case in exchange for a bribe of Rs 21 lakh. Surprisingly, the person who knowingly and deliberately committed the murder is an Indian soldier. Devashish Das, a Group D employee from Santir Bazar area, died in a bike accident. His body is in the morgue of Gumati District Hospital. According to the news, the collision between the bike and Maruti took place in front of Julaibury SSB camp. Bringing to you the news of the day. Agartala Government Dental College is a dream project of Tripura government. Another new building is being constructed for the dental college. The central government has provided funds for it from the donor ministry. Chief Minister Dr. Manik Shah announced this news after a meeting with faculty and other officials at Agartala Government Dental College on Thursday. After becoming the Chief Minister, Dr. Manik Saha took special initiatives to establish a dental college in the state, due to which Agartala Government Dental College was launched in a very short time in the new building of IGM Hospital. A meeting of the Patient Welfare Association of Agartala Government Dental College and IGM Hospital was held on Thursday. The meeting was chaired by the Chief Minister of the state, Dr. Manik Saha. Several issues related to the dental college and IGM Hospital were discussed in the meeting today. The Chief Minister spoke directly to the faculties of the dental college. Later in an interview, the Chief Minister said that Agartala Government Dental College is a dream project of the Tripura government. Currently, another building is being constructed for the dental college. Funds have been provided for it from the donor ministry. সেই মিটিং তো বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো এখানে পেশেন্টদের ওয়েলফেয়ার দেখার জন্য এবং টাইমলি যাতে সেই ডেলিভারি সিস্টেমটা প্রপার হয় যাতে সমস্যা না হয় এক 2 নম্বর হচ্ছে সমস্ত ফ্যাকাল্টি আমাদের সাথে কথা বললাম যে এটা আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট ত্রিপুরা সরকারের এত সুন্দর একটা ডেন্টাল কলেজ হলো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের টাকাও দিয়েছে আরেকটা বিল্ডিং হচ্ছে এবং এখানে আগামী দিনে আমাদের এখন 63 স্টুডেন্টস সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেল থার্ড ইয়ার আসছে তো যাতে এখানে হোস্টেলগুলো আগে টাইমলি কবে নাগাদ শেষ হবে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররাও এসেছিল এখানে তো প্রপারলি হচ্ছে কিনা কবে শেষ হবে সব এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে আমি সেটাও বলেছি আগামী দিনে যাতে এমডিএস এবং যারা ইন্টার্ন থাকবে তাদেরও অ্যাকোমোডেশন যেন ওই মাথায় রেখে যেন বয়েজ এবং গার্লস হোস্টেলটা হয় এবং এমডিএস যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন হবে তাদেরও যাতে প্রপারলি তাদের অ্যাকোমোডেশন হয় এটা গেল একটা দিক আর ফ্যাকাল্টিদের সাথে আমি বললাম যে এখানে কিন্তু ফ্যাকাল্টি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মতো এরকম হয় না যে তারা শুধু একটা কাজের জন্যই তারা মানে নিয়োজিত এখানে যেহেতু একটা ইনস্টিটিউশন এখানে এক তো
লেখাপড়াও ওনাদের করাতে হয়, ওনাদের স্টুডেন্টদের দেখতে হয়, আবার আরেক দিক দিয়ে ওনাদের ট্রিটমেন্টও করতে হয়। কিন্তু আমি এটাও বললাম যে পাশাপাশি অন্যান্য যেসব এই কলেজকে যাতে ভবিষ্যতে আরও ভালো করা যায়, কারণ এটা প্রথম দিকে যদি আমরা নেম এন্ড ফেম আমরা আনতে পারি তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষের কিন্তু এটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তাহলে মানুষ আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ সম্পর্কে জানবে। তো ওনাদেরকে আমি বললাম যে আপনারা একটু সিরিয়াস যদি হন এবং এটাকে মানে সিনসিয়ারলি কাজটা করবেন। যেমন কাউকে এই দুটো যেটা বললাম এর বাদেও অন্য কাজও দেওয়া হয়, যে লাইব্রেরি দেখা বা কোনো একটা স্টোর রুম দেখা বা প্রকিউরমেন্ট পেরিশেবল আইটেম কিছু আছে কিনা বাইরের থেকে যখন আসে মানে সেগুলো প্রপারলি সেটা সিনসিয়ারলি এবং সিরিয়াসলি যেন করা হয়। তো বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি এখানে আইজিএমেরও, যেহেতু এখানে আইজিএম হসপিটালে এখানে আছে, ওনাদের সাথে কথা হলো, ওনাদেরকেও আর কেসের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তো ভবিষ্যতে ওনাদেরকে নিয়ে অনেক। In addition to Chief Minister Dr. Manik Saha, Health Department Secretary Kiran Gid, Health Department Director Dr. Tapan Majumdar, faculty of Agartala Government Dental College and other officials were present at today's meeting. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, today said that India's rise as a global power must be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas. This is very significant as the rise without this is not lasting and the rise without this is not in harmony with our traditions. The Vice President also stated he will be retiring at the right time. Vice President Jagdeep Dhankar on Thursday, July 10, 2025 said he will retire in August 2027. Subject to divine intervention, Vice President Dhankar's 5-year term as the 14th Vice President ends on August 10, 2027. Addressing the inaugural annual conference on the Indian knowledge systems in New Delhi as the chief guest today, Sri Jagdeep Dhankar said India's rise as a global power must be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas. This is very significant as the rise without this is not lasting, and the rise without this is not in harmony with our traditions. The strength of a nation lies in the originality of its thought, the timelessness of its values, and the resilience of its intellectual traditions. That is the kind of soft power that endures, and soft power is potent in the world we live in, he said. Boys and girls and those in the last bench, you are not backbenchers. You happen to be sitting at the end, but you are more significant for everyone. When I am always not superstitious, but careful about the sitting arrangement. I keep on my right, as I do in Rajya Sabha, the government. So Yogesh Singh and Prakash. But on my left, we always have the opposition. Professor Balram Pani. जिस नाम ने भगवान श्री कृष्ण को ताकत दी वो आपके लेफ्ट साइड में है, कुछ गलत नहीं हो सकता. It will be the right check on the right side. The left is very powerful. And that is why in our body, heart is on the left side. Shri Prakash Singh, in his brief address, gave out contours of what will happen over next year on very important aspect that is pulsating in the mind and heart of 1.4 billion people and beyond. Distinguished members of the faculty and everyone associated with the management. And dear friends, but let me start with one observation imparted by your Vice Chancellor.
he reflected rightly that a distinguished judge, a jurist, H.R. Khanna, was your alumnus. That reminds me and should remind us always why in this country we are celebrating 2 days. And those 2 days are, one is Constitution Day, and the second is Svidhan Hatya Divas. Why do we do that? We do it with a purpose. Because on 26th November 1949, the Constitution was adopted. Young boys and girls need to be reminded, because that Constitution was tested, strained, molded, revised on 25th June 1975. That was the darkest period in human history of democratic world. I say darkest because the highest court of the land held, ignoring verdict of 9 high courts. 9 high courts were uniform, that in democracy fundamental rights can never be put on hold. Access to judiciary cannot be moderated, much less denied, being a fundamental right under Article 32 of the Constitution. But that was done. I would not go more on that. But what was held by the Supreme Court? Executive of the day is sole arbiter of fundamental rights. It can suspend them for as much time as it likes. There was one dissent voice. Dissent, D-E-C-E-N-T, and dissent, D-I-S-S-E-N-T. And that emanated from an alumnus of this place. Boys and girls, remember what was written at that point of time in the New York Times editorial. I quote from the editorial. If India ever finds its way back to freedom and democracy, that were proud hallmarks of its first 18 years as an independent nation, someone will surely erect a monument to Justice H.R. Khanna, unquote. So, boys and girls, I am at the right place and reminding you that each one of you must always bear in mind why for last 10 years we are celebrating Constitution Day and why we have started remembering Svidhan Hatya Divas. Because by virtue of your age, you may not have seen what went through. Imagine in a democracy, lakhs of people are put behind the bars, tortured, traumatized, with no hope. The tunnel for them was dark. There was no light. And therefore it is befitting, particularly at this place, to start this series and look at the nomenclature of it. Kartevam, a Sanskrit word that defines all. I need not say more on that. And I am sure it will be game-changing for the nation to be enlightened on these aspects. In our country, iconization is taking place frequently. We iconize people
without testing them. We accord them elevated status on parameters that are baffling. Sometimes it is managed, event managed, and suddenly you will find in a particular field one becomes a leader. Time for us to challenge such things. We must be discerning. We cannot allow these people who have no claim justifiably to influence our minds. Before believing them, we must test them. And therefore I am saying unhesitatingly that Campus Law Center is iconic. It has been tested all throughout. The reputation is well earned, well recognized. And why? Because it has been as indicated by the Vice Chancellor. He further said India is not just a political construct formed in the mid-20th century, it is a civilizational continuum, a flowing river of consciousness, inquiry and learning that has endured. Bureau Report, Chini Khorang. A Bangladeshi woman and a man from Bangalore was caught suspiciously by the border security forces on Wednesday at Kunaban Harihardula border area. The Bangladeshi woman named Gulshana Akhtar entered India through Tripura borders holding the hand of a broker. Later, both the arrested were handed over to Madhupur police station. It was learned that Gulshana Akhtar, daughter of Gulzar Sheikh from Palsar village in Bogra district of Bangladesh, met Dr. Yadav from Bidar area of Bangalore on Instagram. Since then, they have been in contact for a long time. Finally, yesterday on Wednesday, the two of them communicated through conversation and Dr. Yadav rushed from Bangalore to the Konaban Harihardula area in Tripura. On the other hand, Gulshana Akhtar also rushed to the Konaban Harihardula area from the Palsar area of Bogra district, Bangladesh. However, later the young Bangladeshi girl entered the country through Harihardula area holding the hand of a broker. The two of them were spotted by the BSF at the border as soon as they were together. Within moments, the BSF at the border arrested them and later took them to the Kamthana BSF camp. Later on Thursday afternoon, they were handed over to the Madhupur police station. Actually, গতকাল রাতে একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিএসএফ একটি অভিযান চালায় হরিহরদুলা গ্রামে এবং সেখান থেকে একজন বাংলাদেশি এবং একজন ইন্ডিয়ান টাউটকে তারা ধরে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে ইনভেস্টিগেশন হয় এবং তাতে দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কোথায়? মেয়েটার নাম অ্যাকচুয়ালি মেয়েটা বাংলাদেশে বাড়ি, ওর নাম গুলশানা আক্তার। ছেলেটা সে যে ইন্ডিয়ান টাউট ওর নাম হচ্ছে দত্ত যাদব, বাড়ি কর্ণাটক। এর আগে ধরা পড়েছে কিনা এই বিষয়ে ইনভেস্টিগেশন চলছে, তা অতি সত্তরই বেরিয়ে আসবে। এসব তাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকতে পারে বা কোনো কাজের উদ্দেশ্যে এসেছে, তো এটার বিষয়ে ইনভেস্টিগেশন চলছে। Although the young woman from Bangladesh, Gulshana Akhtar, admitted that they met on Instagram 8 months ago, since then they fall in love. Reported by Jivan from Bishaga, Chini Khorang. A public interest litigation case was filed by Dr. Vijay Debarma and John Debarma on behalf of the Joint Committee members earlier in the Tripura High Court over the implementation of deporting illegal migrants. Today was a hearing of this case in the High Court. Senior Advocate of Supreme Court Manish Goswami, Advocate Mintu Debarma, Advocate Anthony Debarma and Advocate Tapas Halam were present at the hearing. It is worth saying that the Union Home Minister Amit Shah has directed principals to identify and deportation of illegal migrants of Bangladesh and Myanmar residing illegally in any parts of the country within 30 days framework time. States like Assam and other parts of the country have already taken initiatives completely with full efforts and started deporting many illegal migrants.
However, despite Tripura being the main corridor and gateway for illegal migrants, the state chief minister has shown no interest in implementing these important and serious issues, which is why no administrative officials has started the initiative to identify illegal migrants. As such, the civilians of the state has decided to take some measures to solve this problem. A PIL case was filed by Dr. Vijay Debarma and John Debarma on behalf of the Joint Committee members earlier in the Tripura High Court over the implementation of deporting illegal migrants. Today was the hearing of this case in the High Court. Senior Advocate of Supreme Court Manish Goswami, Advocate Mintu Debarma, Advocate Anthony Debarma and Advocate Tapas Halam were present at the hearing. Senior Advocate of Supreme Court Manish Goswami gave detailed information regarding the hearing of the High Court. Illegal immigrants no the PIL file khaijaka PIL number 6 2025 ni abani hearing on admission ka chini item number 2 number tongoni hearing to belenyo kaham khlaikya chinoro tini sungmo karibo Supreme Court ni ngai chini koroksa advocate phaikya. On the other hand, speaking to the advocate Anthony Debarma, he said today the High Court has accepted the PIL case and also considered this matter as an important and serious issue and that it should be taken more precisely. So finally the hearing has completed here at the High Court of Tripura. We also have the senior most lawyer of Supreme Court coming all the way from Guwahati, Assam. Right now let us hear what about the hearings, the results from our senior advocates about the today's issue. That has been filed a case about the illegal migrants, which has been already issued a notification by the Home Minister Amit Shah himself, and the 30 days frame time work has also over. So let us hear what are the issues and what are the results of the today's case. Yeah, today the matter was listed, the WPC PIL 06 2025. This PIL is basically is regarding the illegal migrants. After the notifications issued by the Ministry of Home Affairs, this litigation was filed. And we have basically brought our senior advocate from Supreme Court, Manish Goswami. And the item was listed to item 2, and the court has observed the petitions widely, and the court was saying that this is a very vast and very important and serious issue. And thereafter, subsequently, court went through the petitions and found, and our senior advocate also have submitted the Supreme Court judgment, constitutional bench judgment regarding the same matter. And the matter was discussed thoroughly, and our senior advocate had tried his level best to convince the court, but court was convinced totally. But the only reasons why court did not admit this case is just merely saying that your presentations was too short. You need to give enough time to the government to act and to implement the notifications. But our senior advocate has said that the notification has been submitted long back, and even 2012, even 1971, and 2017, and 2005, and so on and so forth, we have submitted in details. And even we have submitted many others record which could be convinced. And thereafter could convince, but only on one issue, saying that your representation was only for 11 days. Therefore, we cannot, act upon on it. We need to give enough time, at least minimum 3 to 4 months to the government. So you have the liberty to come back after 3 to 4 months. But as of now, we would like to, dispose the matters because you haven't given the enough time to the government to act. So these are the summary of the hearing of today matters. So we are waiting, and we will wait how the government takes the actions on it. And even the learned Advocate General has submitted that this is a very serious issues and concerns, not only in Tripura but all over India, and it is a question of security and integrity of the nation. So I will take the advice, or I will take the view of the government of Tripura, and later on they can come. So these are the issues
that has been discussed today. So one more questions. If the central government has already directed the notifications to identify and deport the illegal migrants within 30 days, under whose power this is vested to recognize or to implement this duty? Is it the duty of the civil authorities or the government himself? No, definitely it is the government, because government is the owner of the state, and after the notification of the central government, by virtue it is the government who need to implement as per the notification date. And if the government is not taking any initiative, then we have other options. For their reason, government did not take any action. That's why we have approached to the Honorable High Court. But since the Honorable High Court said, as I have said earlier, that your presentation was just 11 days, so you need to give enough time to the government. So for that reason, now we are waiting whether government will take actions or not. So let us give another 4 to 5 months to the government of Tripura, and if not, we'll come back to the High Court again. And thereafter, if the High Court judgments or the orders is not in favor of us, then we'll move to the Supreme Court, because these are the burning issue, and we will take this issue into a higher level. So of course, this is the government who need to take the initiative. So we are waiting for the government to take the initiative. So one last question, I will not take much longer time. What are your views on the Immigration and Foreigners Bills Act that has been introduced in the Lok Sabha on the March? See, Foreigners Act and so on, this has been there from before also. There are amendments that has come. Of course, the amendment also is good for the security of the nations. But we need to observe all the policies and all the acts. You see the Foreigner Acts, passport, citizenship amendment and other things. So all these things are required. And this need to, take serious note. So this is not in our hand. We can only push and we can only urge the government to, implement. Thank you so much. Moreover, it was learned that the High Court has directed the lawyers to at least give another 2 to 3 months' time to the state government to take action and implement to the illegal migrant issue. If the state government does not take action so far, the civilians or advocates have the liberty to file a case at the High Court, and then the matter would be taken seriously. Nice place, Agartala. I'm enjoying the weather here. Now, as Mintu, my colleague, has said, today a PIL was filed by 2 citizens of this state, Dr. Bijoy Debbarma, who you all must be knowing as a very well-known ophthalmologist, and another gentleman, Mr. John Debbarma, is an activist. So the issue that we have raised is basically illegal immigration in Tripura is no more a issue that is only limited to Tripura. ये पूरा देश में फैल चुका है. यहाँ से लोग घुस के पूरा देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो आज ये इशू को लेके ये PIL फाइल हुआ था, जिसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2025 मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया टू ऑल द स्टेट्स कि आगे से कैसे कैसे स्टेप्स लेना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन कि जो हमारा रोहिंग्याज है या इलीगल बांग्लादेशीज है, वो जब इंडिया में घुसता है और उसको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसका क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसे डिपोर्टेशन करना है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है सब स्टेट्स को. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही स्टैंड है कि ये सब जो काम करना है 4 स्टेज होता है: डिटेक्शन, एडजुडिकेशन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन. ये 4 स्टेज जो है एक इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने का बाद ये स्टेट को करना पड़ता है. और इसे सब स्टेट को अभी ये मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया कि आप लोग अपना अपना स्टेट में वो कंप्लीट स्टेप्स लीजिए ताकि हम जितना जल्दी हो सके इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करके उनको वापस अपना कंट्री में भेजने का व्यवस्था कीजिए. इसी सिलसिले में हमारा पिटिशनर्स ने एक स्टेट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था 24 जून 2025 को कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है, इसके एग्रीमेंट, इसके संदर्भ में आप लोग क्या क्या स्टेप्स लिया, इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए. और 24 को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 5 तारीख को हमने ये पिटिशन फाइल किया था. बेसिक डायरेक्शन हम यही चाहते थे
कि कोर्ट स्टेट को एक डायरेक्शन दे कि जो ये 4 स्टेजेस हमने कहा था, डिटेक्शन, एजुडिकेशन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये 4 करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आसाम में अवेलेबल है लेकिन त्रिपुरा में नहीं है. Mediano ang kogoi abe kogoi achago engai ini 10 July oro Joint Action Committee ni simi ang tai John Deborma jung kunui tabne je burning issue hatan sim je brok je phaito mani obne ti jung public interest litigation file laika tai tini obne tam kha obne hearing ungkha jin hearing ungkha mane phai manjak phaika এই সুপ্রিম কোর্ট নি বরম গানাং অ্যাডভোকেট মনীষ গোস্বামী তাই তিনি সিনিয়র অ্যাডভোকেট একাইতে এবং তিনি অরনি চিনি হাস্তিনিনো বরম গানাং অ্যাডভোকেট মিন্টু দেববর্মা তঙ্গ চিনি তাকুক অ্যান্টনি তাপস হালাম ব্রক অ্যাডভোকেট তঙ্গায়ু একাই তিনি বেলাইখলাই জুরালো মানে ফান দেওই ফান বক্সং কই তিনি চিনি আর্গুমেন্ট Klaijaka. Engkai orang kurni simge saka je jora kisah kesya pungkar. Norok je government notice rimani, tai chung je file petition claim mani. Abo jora kesya pungkar. Hinfano, rok chung je isu ron chung tisi romiti saka. Je abo kali tipani isu sibia. Tini Indian joto Indian joto jaga ini abo security, sovereignty, citizen ni problem. Engkai Tripura ka corridor hai kam khai tongko. Engkai important saka je brok court saka je government tek jora didi. Engkai jora di hoy jadi government jadi tabuk je list of me appearance simi je dagi mung rohjang mani obno jadi brok imprint khai nok tek haidi tini dokalam pyogja nok phai tek chung ta mana chung fruit nai ni court ini saka. Reported by Amit and Nelson from Agartala, Chini Khorang. A total of 20 students will be given admission to 9 different courses in Techno India University through a joint entrance exam. Professor Dr. Ratan Kumar Shah gave detailed information through a press meet at Agartala Press Club on Thursday. While announcing the information through a press meet, Professor Dr. Ratan Manik Saha said that Techno India University was established in Tripura in the year 2023. The university provides various courses. A total of 20 students will be given admission to 9 different courses in Techno India University through a joint entrance exam. Among the 9 courses are Biotechnology, Computer Science, Engineering, Biotechnology BCA, Computer Science LOT, BTech Biotechnology, BTech Microbiology, BSc Microbiology, BSc Biotechnology, Fisheries and Agriculture. Techno India Group এটা আমাদের অনারেবল চ্যান্সেলরের ড্রিম প্রজেক্ট টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা। এটা 40 বছর ধরে আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ এই এডুকেশনের সাথে যুক্ত। এটা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে সবথেকে বড় এডুকেশন imparting different education, technical education and other education. Especially they started the education regarding computers. Now we helping dreams become a reality from our university. এবং আমাদের যে 8টা স্কুল আছে সেই 8টা স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, স্কুল অফ ন্যাচারাল সায়েন্সেস, স্কুল অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, School of Law, School of Agriculture, School of Fisheries, School of Commerce, Management and Economics, School of Health Sciences and Translational Research, যার আন্ডারে প্যারামেডিক্যাল কোর্সগুলো আছে এবং কিছু সার্টিফিকেট কোর্স, শর্ট টার্ম কোর্সেস অলসো আমরা ইম্পার্ট করছি। রিসেন্টলি এই বছর আমাদের যে টিবিজেই আছে, আমাদের যে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স বোর্ড যেটা, সেটার আমাদের 9টা কোর্সকে ওরা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স থেকে প্রত্যেকটা কোর্সের 9টা কোর্সের মধ্যে 20 জন করে আমরা স্টুডেন্টকে নিতে পারবে, আমরা সেটা অলরেডি অ্যাপ্রুভ করেছে, সিট ম্যাট্রিক্সে এসে গেছে। তার মধ্যে বায়োটেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি বিসিএ, আপনার AI এবং ML, that is artificial intelligence and machine learning,
then computer science, IoT, then BTech biotechnology, BTech microbiology, তারপর BSc microbiology, BSc biotechnology, BSc bioinformatics এবং ফিশারিজ অ্যান্ড এগ্রিকালচার। সেটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাতে এইগুলো এই যে পরের 6টা কোর্স আছে সেগুলো 5টা কোর্স আছে সেগুলো এগুলো কোনো ইউনিভার্সিটিতেই নেই। তো ওইখানে যারা 1 থেকে 20 আছে স্টুডেন্ট, এরা 100% ওয়েব পাবে, যেটা সেমিস্টার ফি আছে, এবং যারা 21 থেকে 1000 তারা 15% ওয়েব পাবে, এবং এগুলো স্কলারশিপ ডিক্লেয়ার করেছি আমরা। এবং টিবিজি থেকে যদি আসে 10% ওয়েব আপও আছে, যারা 1001 থেকে 1500 মধ্যে আছে। এবং তারপরে যারা এয়ারফোর্স বা পুলিশে বা সিআরপিএফে আর্মিতে চাকরি করে তাদের ছেলেমেয়েরা যদি পড়তে আসে আমাদের এখানে, এটা 100% অ্যাডমিশন ফি ওয়েব আপ আছে। এবং এছাড়া আমাদের কতগুলো কোর্স, যেমন বিএ জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, এবং সেখানে আমরা সার্টিফিকেট কোর্সও যেমন 3 মাসের বা 6 মাসের বা 1 বছরের সার্টিফিকেট কোর্সও আমরা এই জার্নালিজম বা মাস কমিউনিকেশনে শুরু করব। এবং এই বছর বিএ এলএলবি বিবিএ এলএলবি আমাদের এখানে আছে, এলএলবি আছে, এলএলএম আছে, এবং পিএইচডি কিছু কিছু কোর্সে আমরা অলরেডি স্টার্ট করেছি। এবং গভর্নমেন্টের যে সমস্ত স্কলারশিপ আছে সেই স্কলারশিপগুলো আমাদের এখানে অ্যাভেলেবল। এছাড়া আমাদের যে আমাদের ইনহাউস স্কলারশিপ আছে, সেই স্কলারগুলো বিভিন্ন রকমের মেরিট স্কলারশিপ, বা যারা স্পোর্টসে আছে তাদের জন্য স্কলারশিপ, যারা আপনার গান বাজনা ভালো ওদের জন্য স্কলারশিপ, বা যারা পুয়ারেস্ট অফ দ্য পুয়ার ফ্যামিলি থেকে আসছে তাদের জন্য আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের স্কলারশিপ রয়েছে। এবং আমাদের যে কোর্সগুলো, সেই কোর্সগুলো আমাদের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 অনুযায়ী, যেটা আউটকাম বেসড এডুকেশন যেটাকে বলে OBA, এবং সেই মতো আমাদের সমস্ত সিলেবাসগুলো করা হয়েছে। Professor Dr. Ratan Kumar Saha and Techno India University Vice Chancellor gave detailed information through a press meet at Agartala Press Club on Thursday. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Vishalgarh police have cleared the name of the accused in a murder case in exchange for a bribe of ₹21 lakh. Surprisingly, the person who knowingly and deliberately committed the murder is an Indian soldier. Bribery scandal makes history at Vishalgarh police station. Although a specific murder case was registered in his name, the police, after receiving a bribe of 21 lakh rupees to save him, named another person in his place. As soon as the news of this incident came to light, there was a huge sensation throughout the entire country. The word of justice cries silently. Everyone is shocked by this incident of OC Sanjit Sen and the investigating officer. It was perhaps beyond imagination that the police would become naked in front of money like this. The police station is managed for 21 lakh rupees. একটা ঘটনা হয়েছে আমার গঞ্জামে রেজেক্ট এন তফাজ্জুল লোক মাইর ধরেছে এফুদে ফারুকের তফাজ্জুল লোক ফারুক গাড়িটা তুটতেছে রে রেজেক্ট মেরে মাইলা রেজেক্ট মে আছে মাইলা এরপরে দেখি তাকে গাড়িটা একবার নিচে নিয়ে এসে এবার উঠে আবার গাড়িটা নিচে নুনের পরে হে এন ইয়ে হয়েছে ওই সামনে পরে এরপর আজকে আমরা থানাত গেছি থানাত যাই গেছি পরে আমরা গিয়ে থানাত গিয়ে শুনছি তফাজ্জুলের ধরছে ফারুক আছে আসামি ফারুকরে আসামি নাম না দিয়া তফাজ্জুলের নাম দিয়ে দিছে তফাজ্জুলের নাম দেওয়ার পরে আজকে আবার শুনি আমরা তফাজ্জুলের বেল দিছে শুনছি থানা ওসি আয়ু উত্তর টেয়া খাইছে ঘুষ খাইছে সেটা এরপর আসামি ছাইরা দেয় আমরা হনকা থানা ডেপুটেশন দেম এরপর রাস্তা অবরোধ করাম আমরা আসামি ধরলো না কিরে ফারুকরে ধরছে না ফারুকের জায়গার ভিতরে তফাজ্জুলের এনে আসামি দিয়া দিছে তারা এদিকে ঝগড়া লাগছে কিতালে ঝগড়া লাগছে আমি করতাম পারি না তারপরে ততক্ষণ পরে আমি আসামি শুনেছিরা এরপরে আমি আমার স্বামী বাড়ির থেকে গেছি যাওয়ার পরে এরপরে যাইয়া দেখি তফাজ্জুল আর আলিম তারা বলে ঝগড়া হয়েছে কিতালে তারপরে আমার স্বামী আর আমি সাইডে দাঁড়াইছিলাম দাঁড়ানোর পরে এরপরে তফাজ্জুল ফোন করছে বাড়িতে তারা বাড়ির থেকে লুকাইতো গাড়ি লিয়াইতে এরপরে আসছে আমার পরে আমরা দৌড়াইতাম পারি না কাঁচা রাস্তাতে আমরা দাঁড়াইছি তারপরে এমনি উঠতেছে গাড়িটা তফাজ্জুল উঠছে তফাজ্জুলও একটু আহত হয়েছে এরপরে গাড়িতে উঠছে উঠতেছে এরপরে ফারুকে গাড়িটারে
ছাড়ছে সাইড আসি না এরপরে তো আপনার ইচ্ছাকৃতভাবে এরপরে আমরার উপরে গাড়িটা তুলে দিচ্ছে পুরো তুলে আসি এরপরে আবার আমি যেমন করে গেছি এরপরে ব্রেক গিয়ার দিছে ব্রেক গিয়ার দিয়ে এসে এরপরে আমার স্বামীকে মারছে ব্রেক A case was also filed against Farooq by the family of the deceased Razak. Reported by Jiman from Vishalgarh, Chini Khorang. Devashish Das, a Group D employee from Santir Bazar area, died in a bike accident. His body is in the morgue of Gumati District Hospital. According to the news, the collision between the bike and Maruti took place in front of Bribery SSB camp. Devashish Das was referred from Julaivari Primary Hospital to Santi Bazar District Hospital in an injured condition. The doctor referred Devashish Das to Agartala GB for better treatment. On the way to Udaipur, the family members took Devashish to the Gumti District Hospital in Udaipur after not hearing any news of him in the ambulance. The doctor on duty there declared him dead. Devashish Das নামে একটা ব্লড ডেথ পেশেন্ট আমাদের এখানে আসে গোমতী জেলার ইমার্জেন্সি বিভাগে গোমতী জেলা হাসপাতালে শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল থেকে পেশেন্টটাকে অ্যাকচুয়ালি জিবিতে রেফার করা হয়েছিল তো যখন পরবর্তীতে কোনো সাড়া না পাওয়ার কারণে আমাদের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসে তখন পরীক্ষা করে দেখলাম ব্লড ডেথ ইসিজি করে কনফার্ম করে আমরা অলরেডি পুলিশ ইনফরমেশন দিয়েছি তারপরে ময়নাতদন্তের পরে বডি ছাড়া হবে কী নাম দেবাশিস দাস পেশেন্টের 29 বছর বয়স কীভাবে হয়েছে কিছু জানা গেছে পরিবার থেকে জানা গেছে যে বাইক অ্যাক্সিডেন্টের ভাবে এরকম হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট আর কি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট কোন জায়গাতে এটা জায়গাটা কি বাইকরা হারে এসএসবি ক্যাম্প কি হয় আপনার আমার বাড়িতে কি নাম ওনার দেবাশিস দাস এখন কি জেলা হাসপাতাল নিয়ে আইছেন আপনারা এখন শান্তির বাজার হাসপাতালে প্রথম বাইকরা হাসপাতালে এখান থেকে শান্তির বাজার হাসপাতালে তো এখান থেকে রেফার লেখা দিছে আগরতলা তো যাওয়ার পথে দেখলাম যে কোনো শব্দ নাই তখন এখানে আনছি আর কি জেলা হাসপাতালে হ্যাঁ কী বলছে ডাক্তাররা তো দেখা গেছে যে নাই মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টটা কীভাবে হয়েছে কিছু জানেন না আপনারা আর শুনছেন নি কিছু এমনি আমরা যা শুনছি আর কি একটা মারুতি গাড়ির সামনে বাঁকনিতে আসছিল ওইটা গিয়া বাড়িটা দিকে কয়জন ছিল তারা তখন তো 2 জন আসছিল জানছি আচ্ছা একজন মারা গেছে আপনার ভাতিজা হ্যাঁ ভাতিজা মারা গেছে আরেকজন জিবি রেফার করছিল সঙ্গে সঙ্গে শান্তিবাজার থেকে তখন কী অবস্থায় আছে তো কইতাম পারে না Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum.
for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Agartala Government Dental College is a dream project of Tripura government. Another new building is being constructed for the dental college. The central government has provided funds for it from the donor ministry. Chief Minister Dr. Manik Saha announced this news after a meeting The Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, today said that India's rise as a global power must be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas. A Bangladeshi woman and a man from Bangalore was caught suspiciously by the border security forces on Wednesday at Kunaban Harihardula border area. The Bangladeshi woman named Gulshana Akhtar entered India through Tripura borders holding the hand of a broker. A public interest litigation case was filed by Dr. Vijay Debarma and John Debarma on behalf of the Joint Committee members earlier in the Tripura High Court over the implementation of deporting illegal migrants. A total of 20 students will be given admission to 9 different courses in Techno India University through a joint entrance exam. Professor Dr. Ratan Kumar Saha gave detailed information through a press meet at Agartala Press Club on Thursday. Vishalgarh police have cleared the name of the accused in a murder case in exchange for a bribe of ₹21 lakh. Surprisingly, the person who knowingly and deliberately committed the murder is an Indian soldier. Devashish Das, a Group D employee from Santir Bazar area, died in a bike accident. His body is in the morgue of Gumati District Hospital. According to the news, the collision between the bike and Maruti took place in front of Bribery SSB camp. Against a woman who criticized Agriculture and Power Minister Ratanlal Nath through a social media on 8th July. The accused name is Zahura Begum. It was learned that a person named Zahura Begum of Udaipur Jamjuri village criticized the Agriculture and Power Minister Ratanlal Nath on 8 July through social media.
As such, the locals of Sidai village filed a case against her with Sidai police station. Later, a person named Sukanta Dev gave details information regarding the incident. বিষয়টা হচ্ছে গত 8 তারিখ 8ই জুলাই আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ভিডিও দেখতে পাই যেখানে আমাদের এলাকার যিনি জনপ্রিয় বিধায়ক যার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন 50 বছর ধরে যিনি মানুষের সেবা করছেন এই এলাকা থেকে এবং উনি 7 বারের বিধায়ক এই এলাকা থেকে উনি এক নাগারে জিতেছেন ওনাকে হানি করে এবং ওনার বিরুদ্ধে বিশ্রী ভাষায় যেগুলি আমি আপনাদের অন ক্যামেরায় বলতে পারবো না জৈনিক কয়েক মহিলা যার ওনার নাম হচ্ছেন জোহরা বেগম, হ্যাঁ, ওনার বাড়ি রাজনগর উদয়পুর এলাকায় জামজুরি এলাকায়। তো আমরা এটা আমাদের নজরে আসার পরে আমরা আজকে মোহনপুরের যারা আমরা এই এলাকা থেকে ওনাকে দীর্ঘ বছর ধরে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করছি আমাদেরও এটা বিষয়টা খুবই খারাপ লেগেছে এবং ওনার মতো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ এবং বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করার জন্য এর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আজকে এটা তদন্তক্রমে যাতে ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় আজকে আমরা সিদাই থানা ওসির কাছে এই বিষয়ে একটি এফআইআর আমরা Bureau Report, Chini Khorang. Allegation against aunt accused of killing a child by poisoning in Bakshinagar. The accused aunt's name is Jannat Akhtar. The deceased child parents said an FIR was filed against the accused Jannat Akhtar. The body was handed over to the family for autopsy at Agartala GBP Hospital on Thursday afternoon. According to the news agency, an 11-year-old child named Alif Hossain went to visit his aunt's house a few days ago. His aunt Jannat Akhtar mixed poison with mango juice and fed it to 11-year-old Alif Hossain. His physical condition deteriorated at night and he was taken to Boxnagar Social Health Center. Then due to his advanced age, the doctor referred him to Agartala GB Hospital. বাড়ির থেকে সকাল 9টার দিকে নানার বাড়িতে গেছে বেড়াইতে গেছে তো যাওয়ার পরে খেলাধুলা করছে খাওয়া দাওয়া করছে বাটাত খাওয়ার পরে গোয়াম গাছে উঠছে গোয়াম পারছে একটা গোয়াম পেরেছে বলে মামা নিয়ে জুস দিছে আমের জুস দিছে ওই আমের জুসটা খাওয়ার পর থেকে বমি কে দিছিল জুসটা এটা হেরা মামা নিয়ে দিছে আম্মা না না মামা দিছে মামার বউ কিসের জুস আসলো এটা আমের জুস ছিল আচ্ছা তারপর কি সমস্যা হয়েছে তারপরে হ্যাঁ বমি করতো তখন আমি কাজে ছিলাম রাত 9টা বাজে এসে আমি ফোন করছে আমি বলছি হসপিটাল নিয়ে যেতে তো হ্যাঁ হসপিটাল নিয়ে গেছে না তো রাত্র 6টা বাজে আমার বাড়িতে পাঠাইছে পাঠানোর পরে তো ওই দিনকে নিছি না আমি পরের দিনকে হসপিটাল নিয়েছিল ডাক্তারে আমার ওষুধ দিছে কৃমির ওষুধ দিছে জ্বরের ওষুধ দিছে আর পেট ব্যথার ওষুধ দিছে আর বমি বড়ি দিছে ওই দিয়ে আনছি খাবাইছি এদিনকে রাত গেছে না এদিনকে আবার রাত্রেবেলা নিয়ে বক্সন হসপিটাল ভর্তি করেছে 2টা স্যালাইন দিছে স্যালাইন ধরো হাফাইনা রেফার করছে রেফার করলো না হাফাইনার থেকে জিবি নিয়ে গেছে জীবিতে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কবে মৃত্যু হয়েছে আজকে সকালবেলা আচ্ছা আমের জুসটা কি বাজার থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল না ঘরে বানানো হয়েছিল আমি আমের জুসটা হ্যাঁ যাওয়ার 3 দিন আগে আমি শ্বশুর বাড়িতে গেছিলাম ওই আমের জুসটা আমি নিয়ে গেছিলাম একটা দোকান থেকে আচ্ছা তো 3 দিন আগে নিছি এই জুসটা কোন কোম্পানির বা কি আছিল না আমের জুসটা এরকম কোম্পানির আমি খেল না এটা বলতে পারি এটা খাওয়ার পরই সমস্যা হয়েছে ওইটা খাওয়ার পর থেকে কি মনে হয় কি থাকতে পারে এই জায়গায় তো ডাক্তার বললো যখন ওয়াশ করছে আরে বিষাক্ত জিনিস পাওয়া গেছে শোনা গেছে আপনারা নাকি ওই যে বাড়িতে বাচ্চারা গিয়েছিল এই বাড়িতে একজন মহিলার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ যে অবশ্যই আছে কেন মানে অভিযোগটা কি মানে কি আপনাদের অভিযোগ কি শ্বশুর শাশুড়ি এর আগে ওষুধ নিয়ে খাবাইতে গেছিল তো আমার বাচ্চা গেছে অথবা আমার বাচ্চারও ওষুধের মিক্স করে খাবাইতে চাইছিল অথবা ওষুধরা মিক্স করে রাখছে আমার বাচ্চা যাইছে খাইয়া লাইছে এমন হইতে পারে নাহলে ইচ্ছাভাবে দিছে আমার বাচ্চাটাকে এটা কি আপনার শ্বশুর বাড়িতে হ্যাঁ এটা আমার শ্বশুর বাড়ি এই যে ঘটনাটা করছে মানে ওনার নাম কি বা আপনার কি হয় যে মহিলাটা ওটা হচ্ছে আমার শালার ওর নাম হচ্ছে জান্নাত আক্তার The deceased child parents said an FIR was filed against the accused Jannat Akhtar. The police have started investigating the case. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The 25th National Fish Farmers Day was celebrated at the auditorium of Fisheries College on Thursday. Minister Sudhanshu Das, Department Director Santosh Das, Fishery College Principal Arun Bhai Patel and other members were present.
On that day, 25th National Fish Farmers Day was also celebrated at various locations such as various fisheries colleges at the countries. Minister Sudhanshu Das addressed various issues and developments concerning Fish Farmers Day. আমাদের ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডে আমরা পুরো দেশেই এই দিনটাকে সেলিব্রেট করছি। বিশেষ করে আমাদের দেশের বা রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন, প্রোগ্রেসিভ ফিশ ফার্মার আছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের কন্ট্রিবিউশনকে রিকগনাইজ করতে এবং বিশেষ করে যাকে কেন্দ্র করে আজকের দিনটাকে সেলিব্রেট করা হয়, প্রফেসর ডক্টর হীরালাল চৌধুরীজি, তো ওনার প্রতি সম্মান জানিয়ে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। সারা দেশেই ফিশারি ডিপার্টমেন্ট বা কলেজ অফ ফিশারি তারা সেলিব্রেট করে, তো আমরা আজকের দিনটাকে তাদের প্রতি ডেডিকেট করার জন্যই সেলিব্রেট করছি। এবং আমি আহ্বান জানাবো আমাদের রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন বিশেষ করে, তারা তাদের এই কাজে আরও বেশি তারা মনোনিবেশ করুক এবং আরও বেশি তারা এগিয়ে আসুক। ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, কলেজ অফ ফিশারি সবাই তাদের প্রতি সব রকমের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে। তো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের এই ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডে আমরা সেলিব্রেট করছি। এখানে অনেকগুলি স্টল, বিভিন্ন প্রোগ্রেসিভ ফার্মার বা আইসিআর রয়েছে, কলেজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কোম্পানি যারা তৈরি করেছেন, বিভিন্ন কোঅপারেটিভ সোসাইটি, তাদের স্টল আমরা ভিজিট করেছি এবং তারা বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের এলাকাতে তারা সফলভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তারই একটা নিদর্শন এখানে তুলে ধরেছেন। তো আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিন আরও বেশি মানুষ এই ফিশি কালচারের সাথে যুক্ত হোক, এটাই আমি প্রত্যাশা রাখছি। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Provincial BJP President and MP Rajiv Bhattacharjee rushed to visit the flood victims in the refugee camp in Vilnius subdivision with a message of solidarity. He was accompanied by the BJP South District President Deepayan Chaudhary, Rishyamukh Mandal President Nakul Pal, BJP leader Ashish Vaidya and other leaders. Today, he first visited the Amjad Nagar refugee camp under Rishyamukh Mandal and spoke to the affected refugees living in the camp. He was accompanied by BJP South District President Deepayan Chaudhary, Rishyamukh Mandal President Nakul Pal, BJP leader Ashish Vaidya and other leaders. Also present were the Southern District Administrator MD Sajad P, Subdivision Administrator BDO and other officials and public representatives. দিনের বৃষ্টিতে আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আমজাদনগর, বিলোনিয়া এবং আমাদের শান্তির বাজারের কিছু জায়গায় বন্যায় এফেক্টেড হয়েছে। তো আমরা এই বন্যার পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে এবং মানুষের শেল্টার হাউস করা হয়েছে, তো সব বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার জন্যই এখানে আমি আগরতলা থেকে ছুটে এসেছি এবং এখানে আমাদের নেতৃত্বরা এবং আমাদের জেলা প্রশাসন থেকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা যাতে তারা পায় তার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। বিশেষ করে এই আমজাদনগরে প্রতি বছর একটা বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়, এগুলি স্থায়ী সমাধানের জন্য অলরেডি জেলা শাসকের তরফ থেকে একটা প্রপোজাল সেখানে পাঠানো হয়েছে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো এবং এইগুলির যাতে স্থায়ী সমাধান করা যায় তার জন্য আমরা আমাদের সরকার সচেষ্ট ভূমিকা নিশ্চয়ই পালন করব। Bureau Report, Chini Khorang. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar inaugurated the DNA Club of Vijay Kumar Girls School on Thursday. Corporator Bashwati Debbarma, Shikha Banerjee and other members were present. Firstly, the event began with the lighting of the lamp by the guests. A workshop was organized by the students of Vijay Kumar School and the guests visited and observed the exhibits. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar said through the DNA Club, the students will be able to gain more knowledge for the upcoming future. আজকে আগরতলা বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে
একটি ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধন করা হয়েছে। তাতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আজকে এই অনুষ্ঠানের যিনি মুখ্য অতিথি শ্রী অঞ্জন সেনগুপ্ত, জয়েন্ট মেম্বার সেক্রেটারি ত্রিপুরা বায়োটেক কাউন্সিল গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। আমাদের সঙ্গে আমি বলবো যে আজকে আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য একটা বিশেষ, স্টুডেন্টের জন্য একটা বিশেষ দিক, যে এই রাজ্যে এর মধ্যে আমাদের অঞ্জনবাবু যেটা বলার চেষ্টা করেছেন, জেনেছি আমি যে 222টি ডিএনএ ক্লাব আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তৈরি করার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আগামী দিনও বাকি বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আজকে এটা একটা সংযোজন বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে হয়েছে। তো এটার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যেটা আমরা জানি যে দেশের জৈব বৈচিত্র্য, স্থানীয় জৈব সম্পদগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণের ধারণাকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই ডিএনএ ক্লাব তৈরি করা হয়। এই ধরনের ডিএনএ ক্লাব তৈরি করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের জৈব সম্পদটিকে ব্যবহার করে রাজ্যের সম্পদকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের উৎসাহিত প্রদান করা এবং তাদেরকে অবহিত করা। তা আমাদের রাজ্যে সরকার আসার পর Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. District level Utkarsh Manch was organized for 2 days at SCERT Auditorium on Thursday. At the event, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, MLA Kalyani Shaharoy and other members were present. Firstly, the event was inaugurated by the guests. On the day, MLA Kalyani Shaharoy shared many points to the students. কি সুন্দর তার ট্রেডিশনাল পোশাকগুলো হাতে তৈরি করছে, এটা একটা ভালো লাগার জায়গা। সে হয়তো তার মাকে দেখেছে, তার পরম্পরায় হয়তো ছিল, কিন্তু সেই ভালোবাসা যদি না থাকতো পড়াশোনার সাথে সাথে সেটা শিখতে পারতো না। কিন্তু পড়াশোনার সাথে সাথে এটা শিখে শিখে হয়তো একদিন দেখবো যে ত্রিপুরা নয়, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলে নয়, জাতীয় স্তরে তার এই হস্তশিল্পটা একটা বিশাল জায়গায় নিয়ে গেছে। শুধু থাকতে হবে আমাদের তার পাশে, তাকে তার পটেনশিয়ালিটাকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, তাকে তৈরি করতে হবে। সেই দায়িত্বটা শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিতে হবে, এই সমাজকে নিতে হবে সরকারকে। আমরা প্রত্যেক বছর আমরা গাছ লাগাই, আমরা স্লোগান দিই গাছ বাঁচাও, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। এই গাছকে বাঁচাতে হলে আমাদের যে বিষয়গুলো থাকা দরকার, জানা দরকার যে জল অত্যন্ত আবশ্যক, জলই জীবন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে যখন বৃষ্টি হয় এই জলটা নষ্ট হয়, জলটাকে ধরে রাখা, তার থেকে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জলের চাহিদা পূরণ, এটা করা, তার জন্য যে একটা মডেল আজকে আমার আরেকটি মা তৈরি করেছে, কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চে যে এনেছে মডেলটি, সেটাও আমাদের নজর কেড়েছে। এইভাবেই হয়তো একদিন চিন্তা করতে করতে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কার করেছেন, আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করেছেন, একটি আপেল স্বাভাবিক নিয়মে গাছ থেকে নিচে পড়ে, যে কোনো ফল গাছ থেকে নিচে পড়ে, আমরা কখনো চিন্তাই করিনি। কিন্তু যিনি চিন্তা করেছেন তিনি আবিষ্কার করেছেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, অর্থাৎ চিন্তনের বিকাশ, চিন্তার বিকাশ, এটা খুব জরুরি, যেটা এই মেয়েটি করতে পেরেছে। এবং কিভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে যে জলগুলো আমরা পাই বছরে কয়েকটা দিন, সেই জলকে জলাধারে রেখে
কিভাবে আমরা রিসাইকেল করতে পারি, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা আমরা যোগান দিতে পারি, তেমন একটি মডেল এখানে এসেছে। এই প্রবাদ বাক্যটিকে আমরা সংগঠিত করছি শ্রদ্ধা। আমাদের সকলে গভীর শ্রদ্ধা আপনার প্রতি। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. করতালি দিয়ে ম্যাডামকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার জন্য অনুরোধ রাখছি। সঙ্গে বলতে চাই আজকে একটি বিশেষ দিন, মহর্ষি ব্যাসদেবের জন্মদিন। গুরু On Thursday, Bilonia BJP Mandal has taken the initiative to help the locals who were affected by the heavy rainfall and natural disaster. Bilonia Mandal President has effortlessly helped the locals from various locations affected by the heavy rainfall. The local people expressed their gratitude to the Mandal President for his help. নমস্কার, আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির 35 বিলোনিয়া মণ্ডলে শ্রদ্ধেয় আমাদের মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত মহোদয়ের নির্দেশ ক্রমে আমরা বিলোনিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের বিভিন্ন গাঁও সভাতে আমরা যাই এবং ওনাদের যে অস্থায়ী যে সরকার থেকে দেওয়া যে অস্থায়ী যে শেল্টার হাউসগুলো আছে সেখানে আমরা উপস্থিত হয়ে ওনাদের খোঁজখবর নিই এবং পাশাপাশি ওনাদেরকে আমরা কিছু শুকনো খাবার দিই। এই পঞ্চায়েতগুলোর মধ্যে আমরা গাবধান থেকে শুরু করে গাবধান, চিত্তামারা গ্রাম পঞ্চায়েত, পাশাপাশি এসবিসিনগর পঞ্চায়েত, আইসিনগর পঞ্চায়েত এবং এনএসসিনগর পঞ্চায়েত এবং সঙ্গে আমাদের যে শহরের পৌর পরিষদ এলাকার যে বিভিন্ন যে এলাকাগুলোতে প্লাবিত হয়েছে, আমরা ওই সরকার থেকে দেওয়া অস্থায়ী যে শেল্টার সেগুলোতে আমরা উপস্থিত হই এবং ওনাদেরকেও আমরা কিছু শুকনো খাবার দিই এবং সরকারের যে বিভিন্ন যে সহযোগিতা সেগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত খোঁজ খবর নিই এবং ওনাদেরকেই আমরা পাশে থাকার আশ্বাস প্রদান করি। Bureau Report, Chini Khorang. CPIM party workers of Kadamtala Kurti Assembly constituency have given a deputation to the senior manager of the Kadamtala Power Department subdivision office, keeping in mind the 5-point demands. MLA Islam Uddin of the area was present during this deputation. MLA Islam Uddin said that electricity consumers of Kadamtala Kurti Assembly area are being harassed in various ways. Mainly due to the installation of smart meters, electricity consumers of the area are getting additional electricity bills. Therefore, this issue has been mentioned in the memorandum, and for the time being, it has been demanded to stop installing smart meters. He said that the problem of power flexibility has been demanded to be solved. CPIM কদমতলা কুর্তি বিধানসভা এলাকার আমাদের পার্টির টিমের পক্ষ থেকে আমরা 5 দফা দাবি সনদের ভিত্তিতেই কদমতলা ইলেকট্রিক সাবডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা মিলিত হয়েছি। কারণ আমাদের এই বিদ্যুৎ যে মহকুমা এলাকা, এই এলাকার যারা কনজিউমার বা গ্রাহকরা আছে তারা বিভিন্নভাবে বর্তমান সময়ের মধ্যে আমরা যাচ্ছি স্মার্ট মিটার লাগানো হইতেছে, বিদ্যুতের বিভিন্ন সমস্যা, ঘন ঘন যাওয়া আসা এবং আরও বিভিন্ন সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন আমাদের পার্টির নেতৃত্ব, আমাদের পার্টির মহকুমা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড হরিপদ গোস্বামী আছেন, আমাদের জহরুল হক, পার্টির অঞ্চল কমিটির সদস্যগণ, অন্যান্য নেতৃত্বগণের সঙ্গে নিয়েই আমরা সিনিয়র ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আমরা মিলিত হয়েছি মূলত 5 দফা দাবি সনদের ভিত্তিতেই। তো আমাদের প্রথম দাবি হয়েছে যে আমরা যে বিষয়টা লক্ষ্য করছি, সারা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই সাব ডিভিশন এলাকার মধ্যে স্মার্ট মিটার লাগানো হইতেছে এবং এই স্মার্ট মিটার লাগানোর ফলে গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এমনভাবে যারা বিগত দিনে বিল দিয়ে আসছেন, হঠাৎ করে যার 200 টাকা 300 টাকা বিল হঠাৎ করে দেখা গেছে 1000-1500 টাকা সেখানে বিল হচ্ছে। তো এই বিষয়টা আমরা সিনিয়র ম্যানেজারের নজরে নিছি। অন্ততপক্ষে আপাতত আপনার এলাকার মধ্যে এখন পর্যন্ত উনি স্বীকার করছেন যে 174 পরিবারে স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে, উনি স্বীকার করেছেন। তো আমরা ওনার কাছে আমরা দাবি রাখছি যে আগামী মাস পর্যন্ত এই 174 জন যারা স্মার্ট মিটার লাগাইছেন তাদের বিলটা আগের বিলের সঙ্গে তুলনা করে আরও একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আপাতত এই স্মার্ট মিটার লাগানোটা বন্ধ রাখা হোক। এটা অন্ততপক্ষে আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলি লাগানোর। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogna. Beshi borom borom no boyshote senanike sara phayo Baba Goriya. Baba Goriya phaimani shalna rege shora kuma jewelers sibakhakte chate lukurogno marata hamte amjak maya payo. Baba Goriya jotoni nukungo mai parko phangkalange haina saya talange thango. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Khulumkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sasa ha paro habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making Thursday issue di bamana mini purchase angkhya ni pick ha ta khena khana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 minutes second Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kopok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফার